ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الليفل acute level failure. في البداية acute level failure لما نعرفها بنقول إن هي عبارة عن uncommon condition carry a very high rate of mortality and usually affect healthy young people. عادة شنو اللي راح يصير؟ بيكون في significant injury to the hepatocyte and the cover cell، وهاي الأشياء راح تسوي deterioration of the liver function. There is two important function: coagulopathy, which the iron are more than 1.5, and the encephalopathies or encephalopathies. الacute liver failure عادة two type عندنا، not two type, it's basically acute. It's still acute لكنه ينقسم حق قسمين: fulminant and subfulminant. So it is like the subfulminant, like it's same as sub-acute. الفulminant hepatic failure عادة بتكون تعريفها إنه بيكون مثلا عندي جوندس في أول يوم، بعد 8 أسابيع راح يكون عندنا encephalopathy. أوكي. في شيء ثاني، إذا مثلا كان عندي عادة دي تايب راح يأثر على الهيلثي liver. السبفلمنت راح يأثر على الديزيزد liver. So a patient already have a disease. أوكي. طلع عليه symptoms عقب 26 أسبوع صار في encephalopathy، فهاي الحالة راح نسميها subfulminant. أوكي. طبعا this is the causes of acute liver failure. ناخذها واحدة بواحدة. في البداية بنبتدي في هاي المنطقة. عندنا الاميون autoimmune disease. اوكي. Budd-Chiari syndrome which is basically affect the portal vein. اوكي. وهذه autoimmune diseases. اوكي. في عندنا viruses اللي هو hepatitis A B E، وعندنا hepatitis B is very important، بس عقب الفاكسينيشن قلت الانسيدنس. عندنا other إذا في شخص يعني عنده immunocompromised، okay, like AIDS or HIV, we have to test to the epithelium parvoviruses, cytomegalovirus and herpes simplex virus. So usually high viruses affect the immunocompromised patients. عندنا acetaminophen which is the most common cause of acute liver failure، وفي عندنا herbal supplements. بعدين عندنا metabolic disease like alpha-1 antitrypsin disease, Ray syndrome, galactosemia, fructose intolerance, tyrosinemia and Wilson disease. Okay. Okay. طبعا diagnosis we have to know the cause علشان we will say the prognosis، وبعدين بنحدد treatment. طبعا prothrombin time is very important and very sensitive to the progression of acute liver failure. وعادة prothrombin time لازم يكون يعني we have to measure it with the mental status of the patient. إذا صار عندنا prolonged PT، هذا الشيء نحتاج إن نسوي hospital administration. Now the diagnosis is easy. We can do EEG, and also we will monitor the cerebral intracranial pressure. ليش؟ لأن عادة إذا كان عندنا يعني liver disease the protein will be affected، فبيسوي لي edema في البرين، فبيرتفع الانتراكرانيال pressure. في عندنا liver biopsy and we have، بس ممنوع، it's contraindicated if there is a coagulopathy. وفي عندنا ultrasound and CT of the abdomen. طبعا في عندنا cover cell that will basically it's type of immune cell. It will synthesize the IG immunoglobulin, الهيباتوسايت both the IG and the albumin protein. الحين ناخذ ملخص حق function of the liver. First of all, protein synthesis. البروتين synthesis حنركزوا على الكلام اللي بقوله. liver dysfunction, it will lead to defect in the metabolism of the protein or decrease in the synthetic process. هاي رقم واحد. ليش؟ لأن الهيباتوسايت والكفر سيل will be damaged، لأن هاي تعريف acute liver failure، فبيأثر على synthetic process which is the albumin and the immunoglobulin. As a consequence we will have cerebral edema due to excessive fluid، قلنا الأدمة، infections لأن immunoglobulin has been affected، and edema and ascites. Okay. طبعا عندنا second one which is basically the fibrinogen and prothrombin and the clotting factors 5, 10 and
7. في عندنا البلاد جلوكوز عادة النحس، يعني خلنا نتخيل ان الليفر هو المخزن. Hyperglycemia will store the glucose. Hypoglycemia will give a glucose to the body. So there will be hepatic diabetes when this is dysfunction. Okay. في عندنا شيء ثاني الزينوبايوتكس. الزينوبايوتكس هم عبارة عن مواد الدش في جسمنا غريبة، يعني الجسم ما يتعرف عليها أقصد، فغريبة على الجسم. فهذا الشيء الليفر عادة it will basically modify it and release in the bile و excrete it، أو إنه basically reabsorbed in the modified form. Sorry. So this is the some of the cases. Sorry for this. We'll talk about here. Some substances are converted to water soluble اللي راح تحول لي و excreted in the bile. هاي رقم 1. The other option chemical modification and then renal excretion. That's it. فهاي ما عليكم منه، بس دليل. في عندنا liver detoxification وايد مهم. مثلا إذا عندنا استروجين، إذا كان عندنا alcoholic male بيصير عنده liver dysfunction. Liver dysfunction will lead to failure of the estrogen degradation، لأن هاي liver function، فبيسوي gynecomastia, telangiectasia and other symptoms. آخر شيء عندنا deposition of the triglyceride and decrease in the cholesterol synthesis. Okay. I just highlight the important investigation that we have to do. The liver function investigation. This is أول ثلاثة. And we have total bilirubin. كرياتينين لأن عادة الرينال will be affected with the liver. Glucose is important، قلنا ليش. lactic dehydrogenases. Phosphate level will be decreased in acetaminophen poisoning, and platelets is also important. Coagulation studies, ammonia and hypoxemia. طبعا هذه ملخص حق liver failure, acute liver failure. إن شاء الله فهمتوا، وشكرا.